muri TikCoin ngiye kubagezaho amakuru y'ingenzi cyane ubwo nutabasha kumva aya makuru wizere ko ibyo umaze iminsi mining cyangwa se ibyo uri gukora muri TikCoin umenye ko bishobora kuzakubera impfabusa. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi nkubwire aya makuru yari muri TikCoin, dore ko ariyo makuru y'ingenzi cyane buri muntu wese umininga iyi coin akwiye kumenya. Mbere kugira ngo tutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Reka duhere kuri iyi ngingo. Ikipe ya TikCoin yatangaje ko abantu bose batarandikisha konte cyangwa se batari bafungura konte zabo muri TikChain App. Ntabwo ari TikCoin App ahubwo ni TikChain App. Mbibutse ko hari TikCoin na TikChain. Abantu bose batari bandikisha cyangwa se batari bafungura account muri TikChain App bagomba kubikora vuba bigishoboka. Ndakeka ku kantu mukumvishe neza cyane. Hari application dusanzwe tumininga isanzwe ya TikCoin, noneho hari yaje nyuma bita TikChain. Abantu benshi basanzwe bamininga TikCoin, ntabwo basanzwe bamininga iri ya TikChain. Noneho TikCoin timu ya TikCoin nyine batangaje amakuru mashya ko buri muntu wese witwa ngo mininga TikCoin agomba gufungura account no muri TikChain. Ndababwira impamvu. Impamvu nyamukuru nuko KYC zindi zigiye kuza izakorerwa muri TikChain. Ndakeka muri kubyumva neza cyane. Ntabwo tuzongera gukora KYC ngo turi kuyikorera muri TikCoin, ahubwo KYC izakorerwa muri TikChain. Sinzi niba ibi bintu muri kubyumva neza cyane, gusa ndumva muri kubyumva namwe murasobanukiwe. Mumaze igihe muri ibi bintu bya crypto mining, ndumva muri kubisobanukirwa. No kuvuga ko ira TikCoin ntabwo KYC ntabwo izigera ikorerwa muri TikCoin, ahubwo TikChain niyo tuzakoreramo KYC. Ndetse na TikCoin Transfers zizajya zikorerwa muri iyo application. Nukuvuga ngo TikCoin, ubwo urumva TikCoin iriho nk'umuhango nyine biraho nyine. Ibintu byose ari inuze, ari KYC, ari koherezanya amacoin bizajya bikorerwa hehe? Bikorerwa muri TikChain. Ndakeka muri kubyumva neza cyane. Niba usanzwe ukoresha TikCoin, menya ko ugomba kwiyandikisha no muri TikChain ukoresheje email imwe niyo ukoresha muri TikCoin kugira ngo konte zawe zibe linked neza cyangwa se zihure neza. Guys, kano kantu reka nkabasubiriremo neza cyane. Guys, aya makuru ni ingenzi cyane, mumbabarire, aya makuru ni ingenzi cyane. Abantu musanzwe mu mininga iyi coin cyangwa se zino coin za TikCoin na TikChain musobanukirwe aya makuru ndi kuba. No kuvuga ngo wiyandikisha muri TikChain, email wakoresheje cyangwa se wiyandikisha muri TikCoin, email wakoresheje na password byose bigomba kuba bimwe. Ko nuze account zawe zigomba kuba zihuye. TikChain na TikCoin email igomba kubihuye. Bigomba kuba bihuye. Niba utarigeze ubihuza, narabibabwiye muri video zashize. Muri video yashize yatambutse turi gufunguza account muri TikChain, narababwiye ko mugomba guhuza account. Narabibabwiye musubira inyuma muri video. Niba uzi ko wafunguye account idahuye email nyine ukazitandukanya ntibihure, icyo gihe guys kakubayeho wumve ko nta kintu uri gukora. Reka twikomereze. Ubwo ikintu cy'ingenzi cyane mugomba gukora ni ugufunguza account zikaba zihuye, email zikaba zihuye n'ama password bikaba bihuye. Niyo password byaba bidahuye ariko email ihuye, ndakeka murabyumva neza cyane kugira ngo konte zihure, TikChain na TikCoin kugira ngo konte zihure. Mwabyumvise.
Okay, reka dukomeze. Okay, hari kandi nkuko musanzwe mubizi muri TikChain, TikChain ifite total supply ya miliyoni 100, mu gihe TikCoin ifite total supply ndumva ari billion 100, mu gihe TikCoin ifite total supply miliyoni 100. Nabonye zigiye no gushira ko halving ya mbere yabaye ya miliyoni 50 zarangiye, miliyoni 50 zarangiye, barangije kuzimayininga, hasigaye izindi miliyoni 50. Ubwo niba utaramayininze iyi coin ya TikChain, guys, iyi nuze izi coin ntizibe scam zikajya ku isoko, ndakubwiza ukuri uzaba warahombye cyane, kuko iyi TikChain niyo ifite akamaro cyane, cyangwa se niyo ifite agaciro cyane kurusha iriya TikCoin. Nakubwiza ukuri bitewe nuko urumva tumaze kuzimaramo coin, tumaze hasigayemo coin miliyoni 50, zari coin miliyoni 100 no yasigayemo 50, nazo ejo bundi ziraba zishizemo. Okay, baravuga ngo si ibyo gusa, ikipe iri gutegura TikWallet. Kano kantu noneho, aka kantu niko nashaka kubagezaho, niyo update y'ingenzi nyine nashaka kubagezaho. Ni kuvuga ngo si ibyo gusa, hari TikChain, hari TikCoin, noneho bagiye kutuzanira na TikWallet. Guys, muri kubyumva neza cyane, bagiye kutuzanira TikWallet. Ubwo TikWallet ni wallet nyine tubasha kubikamo coin zacu, cyangwa se tubasha kubikamo n'andi macoin agiye atandukanye. Ndumva musobanukiwe ibintu bijyanye n'ama wallet. Muri ubwo muzarebe iriya bita Trust Wallet, ni wallet murazi ibintu ikora ni byinshi, na Binance igiramo wallet, ndetse na OKX nayo igiramo wallet. Ubwo urumva na TikChain nayo igiye kuzana indi application ya wallet yayo, igiye kuzana wallet yayo. Guys, TikChain cyangwa se iyi TikCoin, iyi TikChain na TikCoin, izi stuff zitabaye scam, zitubereye zanyazo, izi stuff twaziryamo amafaranga menshi cyane. Okay, baravuga ngo si ibyo gusa, ikipe iri gutegura TikWallet nshyashya, bavuga ko izaba ifite umutekano mwinshi, open source, ni wo mutekano mwinshi nyine, kandi yoroshye kuyikoresha. Guys, si muri kubyumva neza cyane. Guys, uyu mushinga nawo ndi kubona ashobora kuzatubera mwiza, gusa ibi bintu iyo bitari byageza igihe ngo biduha amafaranga, ngiye burya ntabwo imba nkishidikanya mu kuntu ya umushinga watangiye kuduha amafaranga, niwo nyine mushinga tuvuga ngo umeze neza. Naho bino baba bari kutwizeza, ntabwo twahita tubigenderaho, muri ubwo muzarebe nk'iri ya Ruby Network, iriya ni sawa cyane kabisa, kuko burya coin uba uri kugurisha ukagura, iyo niyo tuba dushaka kabisa. Kandi ukimayininga muri ubwo Ruby Network turacyabona ibice. Burya coin ishobora kumayininga ukabona imwe mu minsi 2 cyangwa 3, urumva nyine iyo coin aba ari sawa cyane. Okay, dukomeze. Mu minsi iri imbere hateganyijwe update nyinshi muri TikCoin ndetse na TikChain ndetse na TikWallet. Urumva noneho twavuye kuri TikCoin tugiye kuri TikChain, none bagiye kutuzanira na wallet yabo bita TikWallet. Makuru meza cyane. Guys, nizere ko rero aya makuru abafashije. Okay, niba utari wafungura konti muri TikChain, igihe ni iki kugira ngo ubashe gufunguramo konti? Bitewe nuko nutabasha gufunguramo konti ihujwe na TikCoin, icyo gihe ntacyo ibyo uzaba waramayininze byose bizagupfira ubusa. Zose uzaba waramayininze zose utarabihuje bizagupfira ubusa, bitewe nuko KYC igiye gukomeza, cyangwa se abazakora KYC bazayikorera muri TikChain. TikCoin ntabwo tuzakorera mu KYC, ahubwo tuzayikorera muri TikChain. Ubwo uzajya uyikorera muri TikChain, hanyuma no muri TikCoin uhite nyine hose uhite upasinga KYC cyarimwe, apana kuvuga ngo urakora KYC muri TikCoin no muri TikChain ngo ukoremo KYC. Oya, uzajya ukora KYC uyipasingire hose icyarimwe. Guys, amakuru meza cyane, nizere ko aya makuru ari ingenzi kuri mwe.